డ్రా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ కార్నర్లో రైట్ సైడ్ కార్నర్కి వచ్చేలాగా హాఫ్ తీసుకుని ఇలా వి షేప్ ఎం షేప్ డ్రా చేయాలి. ఇలాగా లావత్తు లేదా ఎం షేప్. నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్ నుంచి సెంటర్కి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేలాగా ఇక్కడ లైక్ డబ్ల్యూ షేప్ దీన్ని ఫాలో అవుతూ ఇక్కడ గ్యాప్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక ఆర్క్ దీన్ని టచ్ అయ్యేలాగా ఇలా మిడిల్కి 2 ఆర్కులు. ఇక్కడ తెలుగు లెటరు దా వచ్చి ఇలా వేసి ఈ పైప్కి ఉంది కదా, ఈ పైప్కి ఇక్కడ ఒక ఓవిల్ డ్రా చేస్తాం. దా దగ్గర డబల్ లైన్ వచ్చేలాగా ఇలా వేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఈ లైన్ వచ్చిన దాన్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలాగా ఇటువైపు ఇలాగ కలిపి దీన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి డబల్ లైన్ రావాలి. ఇలాగా దీనికి డబల్ లైన్ తీసుకొస్తూ ఇలా వేస్తాం. గా షేప్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 1 2 3 4 లైన్స్ అంటే 3 పైప్స్. నెక్స్ట్ దీన్ని కంటిన్యూ అవుతూ ఇక్కడ ఒక పైప్ వస్తుంది. ఈ 3 పైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 పైప్స్ని ఇలా దీన్ని జాయిన్ చేస్తూ ఇలా వేసి ఇదే రొటేట్ దీన్ని ఇలా కంటిన్యూ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇది ఇలా వేసాను. తెలుగు లెటర్ దా కానీ లేదా గా కానీ వచ్చేలాగా ఇలా వేసాను. దీన్ని కంటిన్యూ ఆల్రెడీ ఇక్కడ డబ్ల్యూ షేప్ ఇచ్చాను, దాన్ని దా షేప్లో వచ్చింది, దాన్ని కంటిన్యూగా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళింది. ఇన్సైడ్ లైన్ ఇది. నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ లైన్ కూడా దానికి ప్యారలర్గా ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా ఫస్ట్ చెప్పినట్టుగా వి షేప్ వచ్చేలా వేసి నెక్స్ట్ ఈ లైన్స్ కూడా లైక్ గా షేప్లో ఇలా తీసుకొచ్చి ఇటువైపు కూడా ఈ లైన్ జస్ట్ కర్వ్ లైన్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక లైక్ దా షేప్ చెప్పినట్టు ఇలా వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో ఒక ఏ షేప్ ఇక్కడ ఒక ఇలా వేయాలి. ఇక్కడ మన 2 ఇన్ఫ్లో, ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో వస్తుంది. ఇది అవుట్ఫ్లో, ఇది అవుట్ఫ్లో. ఈ 3 కూడా అవుట్ఫ్లో వస్తుంది. ఇది ఇన్ఫ్లో, ఇది అవుట్, ఇది ఇన్, ఇది ఇన్, ఇది ఇన్. పెన్సిల్ లైన్స్ని నీట్గా రబ్ చేసేయడమే.